ஹாய் விவாஸ், நான் இன்னைக்கு பார்க்க போகிற வீடியோ என்னென்னா 2018 லேப் அசிஸ்டண்ட் கொஷின் பேப்பர் பார்ட் 2 அதாங்க பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்ம சேனலில் லைக் பண்ணாதவங்க லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். டிஎன்பிஎஸ்சி குரூப் 1, குரூப் 2, குரூப் 2A, குரூப் 4 டெஸ்ட் பேட்சஸ் டார்கெட் 190 IAS அகாடமியில் கண்டக்ட் பண்ணுறாங்க. அதை அட்டன் பண்ணி யூஸ் பண்ணுங்கள். இந்த வீடியோஸ் கூட புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கோங்க. மேத்ஸ் ரிலேட்டடான கொஷின்ஸில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை கான்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் கண்டக்ட் பண்ணுற இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. வாங்க நம்ம இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம். 51th கொஷின். Why stream is passed to remove away the ammonia in Haber's process? Option A, standardized pressure. Option B, standardized temperature. Option C, standardized equilibrium. Option D, maximum ammonia formation. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, maximum ammonia formation. 52nd question. In the reversible reaction, 2SO2 gas plus O2 gas equivalents to SO3 gas. Find the reaction relation between Kp and Kc. Option A, Kp is equal to Kc into RT. Option B, Kp is equal to Kc into RT the whole square. Option C, Kp into RT is equal to Kc. Option D, Kp is equal to Kc into RT the whole minus 2. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, Kp into RT is equal to Kc. 53rd question. The metal having negative Thomson effect is option A, Ag. Option B, Hg. Option C, Sn. Option D, Sb. 10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Hg. 54th question. 92 U the power 235 plus 0n power 1 gives 56 Ba the power 141 plus 36 Kr the power 92 plus 30n the power 1 plus 200 MeV. The above said reaction is of option A, nuclear fission reaction. Option B, nuclear fusion reaction. Option C, spallation reaction. Option D, equilibrium reaction. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, nuclear fission reaction. 55th question. Glass is an example for option A, gaseous state. Option B, liquid state. Option C, solid state. Option D, vitreous state. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D, vitreous state. 56th question. Which is used as a power source in long mission space probes? Option A, U-235. Option B, U-232. Option C, PU-238. Option D, PU-241. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, PU-238. 57th question. Which one is used as fuel in nuclear reaction in power plants? Option A, 92U-235. Option B, 92U-236. Option C, 92U-239. Option D, 92U-234. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, 92U-235. 58th question. Which one of the following is used in making ointment for curing skin disease? Option A, AgNO3. Option B, AgBr. Option C, Cetan CO3. Option D, AgCl. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option C, ZnCO3. 59th question. Which is the bond length of Br2 molecule? Option A 1.54, option B 2.28, option C 0.74, option D 1.44. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 2.28. 60th question. Order of ionization energy. Option A S smaller than, P smaller than, D smaller than, F. Option B S greater than, P greater than, D greater than, F. Option C S smaller than, D smaller than, P smaller than, F. Option D S greater than, S smaller than, D smaller than, P smaller than, F. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, S greater than, P greater than, D greater than, F. 61st question. The device based on Wheatstone's bridge is option A wattmeter, option B potentiometer, option C bridge rectifier, option D meter bridge. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D meter bridge. 62nd question. The intramolecular hydrogen bonding is present in option A salicylic acid, option B water, option C M nitrophenol, option D P nitrophenol. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A salicylic acid. 63rd question. Among the following which will produce oxycation? Option A lanthanoids, option B actinoids, option C noble gases, option D halogens. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option P actinoids. 64th question. How do you observe the respiration by Gangon's respiroscope? Option A CO2 released, option B rays of water, option C rays of KOH level, option D O2 released. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C rays of KOH level. 65th question. Which plant is used in test tube funnel experiment? Option A Ipoma, option B Eichhornia, option C Hydrilla, option D Marsilia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C Hydrilla. 66th question. Binomial of groundnut is option A Rhiza sativa, option B Arachis hypogaea, option C Gossypium purpurans, option D Tectona grandis. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள்.
The answer is option B, Arachis hypogaea. 67th question. Mental and physical stress relaxing drug ginseng is obtained from the plant. Option A, Panax ginseng. Option B, Cinchona officinalis. Option C, Papaver somniferum. Option D, Ephedra sinica. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Panax ginseng. 68th question. A tissue is a option A, single cell. Option B, 2 cells. Option C, group of cells. Option D, 3 cells. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, group of cells. 69th question. Clover leaf model of RNA is called. Option A, tRNA. Option B, sRNA. Option C, mRNA. Option D, rRNA. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, tRNA. 70th question. The terminal part of the chromosome is. Option A, satellite. Option B, centromere. Option C, telomere. Option D, kinetochore. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C, telomere. 71th question. The clover leaf structure of tRNA is suggested by. Option A, R.W. Hawley. Option B, Watson and Crick. Option C, Wilkins and Franklin. Option D, Michelson and Stahls. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, R.W. Hawley. 72nd question. Which country is having the largest groups of tissue culture scientists in the world? Option A, America. Option B, India. Option C, China. Option D, Japan. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, India. 73rd question. What is the name of the book published by Carolus Linnaeus? Option A, Species Plantarum. Option B, Genera Plantarum. Option C, Origin of Species. Option D, Die Naturlichen Pflanzenfamilien. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A, Species Plantarum. 74th question. Herbarium of Indian Botanical Garden. Where is located in India? Option A, Chennai. Option B, Kolkata. Option C, Coimbatore. Option D, Trichy. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B, Kolkata. 75th question. Arrange the following in correct order. 1. Subclass Monoclamidae. 2. Family Euphorbia. 3. Class Dicotyledon. 4. Series Unisexuals. Option A, 3, 1, 4, 2.
Option B 1 2 3 4. Option C 4 3 2 1. Option D 2 3 1 4. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 3142. 3. Class Dicotyledone. 1. Subclass Monochlamydiae. 4. Series Unisexuals. 2. Family Euphorbiaceae. 76th question. Travelers form refers to. Option A Musa paradisiaca. Option B Sterlitza reginae. Option C Rabinella madagascariensis. Option D Heliconia species. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C Ravinala madagascariensis. 77th question. Which Amendment Act was provide 33% reservation of seats for women in rural and urban local bodies? Option A 73rd and 74th. Option B 43rd and 44th. Option C 53rd and 54th. Option D 75th and 76th. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 73rd and 74th. 78th question. In the Indian Constitution consists of directive principles of state policy is. Option A Article 14 to 18. Option B Article 36 to 51. Option C Article 13 to 17. Option D Article 16 to 20. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B Article 36 to 51. 79th question. Assertion. The governor's report may lead to the declaration of emergency in a state. Reason. The constitutional head of the state becomes the head of the government in the state in the event of state emergency. Option A and R are true. Or is the correct explanation of A? Option B A and R are true, but R is not correct explanation of A. Option C A is true or is false. Option D A is false or is true. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. A and R are true, but R is not explanation of A. 80th question. Consider the following statements. Choose the correct answer using codes given below. 1. India contributes about 60% of the mica in the world. 2. Major mica producing states of India are Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar, Rajasthan. Option A 1 only correct. Option B 1 and 2 are correct. Option C 2 only correct. Option D both 1 and 2 are correct. Both 1 and 2 are wrong. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 1 and 2 are correct. 1. India contributes about 60% of the mica in the world. 2. Major mica producing states of the India are Andhra Pradesh, Jharkhand, Bihar and Rajasthan. 81st question. The term IRRI refers to. 1. International Rice Research Institute. 2. Irrigation Rural Rice Institute. 3. Irrigation Rice Research Integration. 4. Indian Rural Research Institute. Option A 1 and 2 are correct. Option B 1 only correct. Option C 1 and 4 are correct. Option D 4 only correct.
10 seconds டைம் எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. One only correct. One International Rice Research Institute. 82nd question. When was the river information system was inaugurated first time in India? Option A. June 2016. Option B. July 2016. Option C. February 2016. Option D. January 2016. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. January 2016. 83rd question. Who won the gold medal for the game 25-meter rapid fire pistol men junior event in Junior World Cup during March 2018? Option A. Mandeep Singh. Option B. Jaspal. Option C. Anas. Option D. Pradeep. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Anas. 84th question. In human beings, fertilization of ovum occurs in which part? Option A. Corpus luteum. Option B. Vaginal tube. Option C. Ampulla of uterine tube. Option D. Cervix. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Ampulla of uterine tube. 85th question. Statement 1. In the cerebral cortex, the left hemisphere is connected to the sensory receptor of right half of the body. Statement 2. In the cerebral cortex, the right hemisphere is connected to the sensory receptors of left half of the body. Option A. 1 is correct, 2 is incorrect. Option B. 1 and 2 are correct. Option C. 1 is incorrect, 2 is correct. Option D. 1 and 2 are incorrect. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B. 1 and 2 are correct. 86th question. The another name of vitamin D is option A. Niacin. Option B. Pyridoxine. Option C. Calciferol. Option D. Ergosterol. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Calciferol. 87th question. Water loss happen through expiration is option A. 400 ml. Option B. 600 ml. Option C. 1400 ml. Option D. 100 ml. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A. 400 ml. 88th question. Myasthenia gravis is a option A. Vitamin deficiency disease. Option B. Infectious disease. Option C. Kidney disorder. Option D. Autoimmune disease. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரிங் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D. Autoimmune disease. 89th question. What is the first antibiotic discovered in the world? Option A. Ampicillin. Option B. Tetracycline. Option C. Penicillin. Option D. Streptomycin. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Penicillin. 90th question. Pain during urination and yellow discharge from the urethra of male are the symptoms of option A. Syphilis. Option B. Plague. Option C. Gonorrhea. Option D. Pneumonia. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C. Gonorrhea. 91th question. Major histocompatibility complex genes of mouse is located in which chromosome? Option A.
7th chromosome, option B 4th chromosome, option C 6th chromosome, option D 5th chromosome. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் நீங்கள் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 6th chromosome. 92nd question. Assertion 1. The disease Huntington's chorea is characterized by uncontrolled jerking of the body due to involuntary twitching of voluntary muscles. Assertion 2. Huntington's chorea is caused by autosomal recessive gene in human. Option A 1 and 2 are incorrect. Option B 1 is correct, 2 is incorrect. Option C 1 and 2 are correct. Option D 1 is incorrect, 2 is correct. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B 1 is correct, 2 is incorrect. 93rd question. In karyotyping process, chemical colchicine is used to stop mitosis at which stage? Option A prophase, option B metaphase, option C anaphase, option D telophase. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option B metaphase. 94th question. What method is used to dispose a large amount of water carrying a relatively small amount of chemical waste? Option A surface impoundments, option B landfills, option C incineration, option D bioremediation. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A surface impoundments. 95th question. What is the incubation period of fertilized hen's egg? Option A 16 to 18 days, option B 20 to 21 days, option C 24 to 25 days, option D 21 to 22 days. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 21 to 22 days. 96th question. Milk of Jersey cow has a characteristic yellow color due to the high content of water of which of the following? Option A hemoglobin, option B melanin, option C carotene, option D xanthophyll. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C carotene. 97th question. During brooding of chicken, how much of floor space has to be provided per chicken in poultry house? Option A 500 square centimeter, option B 100 square centimeter, option C 200 square centimeter, option D 400 square centimeter. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option A 500 square centimeter. 98th question. Match it. A basic goods, B capital goods, C consumer goods, D intermediate goods. 1 cycle refrigerators, 2 plywood pipe, 3 fertilizers and chemicals, 4 machineries engineering goods. Option A 4 3 2 1, option B 3 2 1 4, option C 2 3 4 1, option D 3 4 1 2. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சரை கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option D 3 4 1 2. Basic goods, fertilizers and chemicals, capital goods, machineries, engineering goods, consumer goods, cycle refrigerators, intermediate goods, plywood pipe. 99th question. Match first 5-year plan, B second 5-year plan, C fifth 5-year plan, D
10th 5-year plan. 1. Equity and social justice. 2. Removal of poverty. 3. Rapid industrialization. 4. Agriculture. Option A 4312. Option B 3412. Option C 4321. Option D 2341. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C 4321. First 5-year plan, agriculture. Second 5-year plan, rapid industrialization. Fifth 5-year plan, removal of poverty. 10th 5-year plan, equity and social justice. 100th question. In 1934, who was elected the Congress president at Bombay? Option A Jawaharlal Nehru. Option B Subhash Chandra Bose. Option C Rajendra Prasad. Option D Vallabhbhai Patel. 10 seconds time எடுத்து ஆன்சர் கெஸ் பண்ண முடியுமா பாருங்கள். The answer is option C Rajendra Prasad. இந்த ஓரல் டெஸ்ட் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா இந்த டெஸ்ட்டில் நீங்கள் எவ்வளோ மார்க்ஸ் வாங்கியிருக்கீங்கிறத கமெண்ட் பாக்ஸில் எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. இந்த வீடியோஸ்க்கு உண்டான புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் உங்களுக்கு ஹார்ட் காப்பியாக வேணும்னா டார்கெட் 190 IAS அகாடமியை காண்டாக்ட் பண்ணி புக்ஸ் மெட்டீரியல்ஸை ஆன்லைனில் பர்ச்சேஸ் பண்ணி உங்கள் டவுட்ஸை கிளியர் பண்ணிக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நம்ம சேனலை லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.